Ich bin Oliver Baumgarten und ich leite hier das Programm Talent Press seit 15 Jahren jetzt schon. Wir suchen junge Journalisten, junge Filmkritiker, die schon Erfahrung darin haben, Filmkritiken zu schreiben, sie auch zu publizieren, die aber vielleicht noch nicht ganz auf nicht ganz so vielen Festivals waren und die dabei sind, gerade ihr Netzwerk aufzubauen. I'm Kenneth and I'm from India. I live in Mumbai. I work with a daily English newspaper called The Hindu. I cover cinema for them and I review English films. The articles that I write here for the Talents Press, I give it a little bit of an introduction for the Indian audience in terms of where the film is and what it stands in the relevance of international cinema. So it's largely the same piece with a lot more background information, and then I send it off to my home publication to print, and they're fine with the same material as long as there's some sort of relevance for an Indian readership. Aber hier ist es besonders wichtig, dass die Talente, die wir jetzt eingeladen haben, die Kritiker, dass sie die Texte in ihren Publikationen, in ihren Ländern selbst auch unterbringen. Und das ist dann auch ein bisschen Teil ihrer Aufgabe, natürlich sich selber zu promoten und ihre Texte auch zu verkaufen. Das ist ja, soll schließlich ja auch ein Ziel sein, ja. Und alles läuft auf Englisch oder gibt es da auch, weil die Talente ja so international sind, dass da auch verschiedene Sprachen auftauchen? Also hier bei der Berlinale haben wir das Talent Press Programm komplett auf Englisch. Das ist natürlich für viele ungewohnt, weil sie nicht regelmäßig auf Englisch schreiben. Aber ich glaube, in heutigen Zeiten und in Zeiten, wo das Internet so eine große Rolle spielt, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass jeder mal auch darin übt, sich in einer solch wichtigen Sprache auszudrücken und damit auch teilnehmen zu können an einer weltweiten Diskussion über Film. Was bedeutet denn die Internationalität auch für das Programm? Das ist ja wichtig, ich meine, die Berlinale ist ja ein höchst internationales Filmfestival und einen solchen internationalen Austausch zu pflegen, das ist das A und O eigentlich für Kunst generell, würde ich mal sagen, aber speziell auch wenn man sich mit Film beschäftigt, also dass man Kinematografien der verschiedenen Länder lernt, kennt und sich da austauscht. So I think the diversity is phenomenal when it comes to representations from different parts of the world. And how does that maybe also affect your work? This is world cinema. It's not cinema from the place you come from or place that's traditionally America, Hollywood. So when I have so many people from so many different parts of the world, from completely polarized part of the world, I get to understand the cultural relevance of the movie I'm watching. So that gives me a better idea and understanding and perhaps informs my piece more than it would have just sitting in a place where everybody around you is from the same place. On the Talent Press website, you write about yourself that you want to support upcoming artists. So I found this really interesting. So what pushes you to do so? So we already have a bunch of stories by already established names who, beyond the point when you are in a certain cesspool of things and of creativity, it gets very difficult to listen to stories that are outside your circle. A lot of filmmakers do try to reach out and go beyond the cushioning that's created around them, but more often than not, that's not possible. So newer voices are really who come out from the grassroots. And I think those are the kind of voices that I really want to encourage because they bring stories from the grassroots that other already established names may not be able to get.